Hello everyone, welcome to Gulte.com. This is Lokesh Bandi again. So today we have Miss Perfect team, Lavanya Tripathi, Abijeet, Vishwak and Abhignya with us. Hi everyone. Hello. Lavanya, usually the first question that is coming to you these days is about your mega wedding and all. Anyway, congratulations on the wedding. Thank you. But I feel like ever since like your relationship was made official and all, you got this beautiful destination wedding and all. You're not being seen on the silver screen much. Is it because you planned like that or No it planning happened? as such. Just పెళ్ళి పనిలో కొంచెం బిజీ అయ్యాను అండ్ అప్పుడు కొన్ని ప్రాజెక్ట్ కూడా వచ్చింది కానీ ఐ వాస్ లైక్ హౌ డు ఐ గివ్ ద డేట్స్ బికాస్ దెర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ కదా టస్కనీలో జరిగింది వెడ్డింగ్ సో బిఫోర్ దట్ దెర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ గోయింగ్ ఆన్ కానీ పెళ్ళి ముందే కూడా నేను షూటింగ్ చేశాను ఐ థింక్ వీ మెట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ బిఫోర్ ఓన్లీ ద షూట్ అండ్ మధ్యలో ఒక మూవీ కూడా ఫినిష్ చేశాను పీపుల్ మీడియాతో ఒక తమిళ మూవీ కూడా ఫినిష్ చేశాను ఐ థింక్ ఐ షుడ్ డూ మై పిఆర్ లిటిల్ మోర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ టు అండర్స్టాండ్ Maybe, yeah. అవును ఐ లైక్ టు బీ ఇన్ మై ఓన్ space and I don't like to talk about it so much. So I was working all continuously and bus only before the new year because November obviously gets really busy, December kuda appudu koncham busy ayanu and kani again I'm back in Jan and doing my work kani nothing as such, no change as such. I am just working in my own pace and just doing what I like. So it looks like you're picking more of OTT projects these days, In 2023 also you had one release, OTT release. Now another one coming, Miss Perfect. Yes. Why is it like picking up OTT? Is it because the content is different or like everyone is picking OTT these days? I mean, OTT is the future and it has made its own space and very like a permanent space. And movies ki, I mean there are a lot of things which you need a perfect release and there are a lot of things that matters kani OTT ki oka we need a good team and we have a good channel to to take it and take it forward and kani naku obviously OTT lo ammailiki chaala manchi characters unnayi to choose from and I think movies may you need that star power sometime or a great content. If I don't get that and if I'm getting it anywhere else, obviously I will select that. So it's just that I normally kuda nenu lanti aim plan cheyanu. Whatever I like, I go with the flow. Munde pelli puli meka chesanu. Adi manchi pedda hit ayindi. I think they'll probably do season 2 also. Yeah. So that's one good thing about OTTs, that if something works, it keeps going. On working for long time. So now I also did couple of movies also in between, but their releases you will know when they are about to release. Okay. OTT has a fixed time and they release the right time. So coming to this particular content, I want to ask you both, you and the director. మనం already you are Telugu guy? Yeah. Telugu. Okay. So మనం already చూసాం, her blockbuster director Maruti has made a film Mahanubhavudu which dealt with this, OCD, cleanliness and all these things. So what else is new in Miss Perfect that actually made Hotstar pick this project or Lavanya enter this project or Abijeet? క్లీన్లీనెస్ క్లీన్ చేయడం అనేది జస్ట్ అన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ అండి. లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ టు ఇట్ అండ్ ట్రైలర్ చూస్తే అది ముందుకు రావచ్చు బట్ దెర్ ఆర్ అదర్ ఎలిమెంట్స్. సో మహానుభావుడికి దీనికి సంబంధం లేదండి అలా. సో దెర్ ఆర్ అదర్ క్యారెక్టర్స్, వాళ్ళ ఓన్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. సో ఆ రకంగా ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ న్యూ షో, న్యూ స్టోరీ. It's all because because of the trailer only we can talk about it, about the project, right? Correct. So alla chusinapudu ante these days on OTT also everyone is like coming up with something else, out of the box kind of concepts, but it just the cleanliness okay already తెలిసిన concept ఏ కదా అని ఒక feeling వచ్చింది. So okay, star power is there, I agree with that, but apart from that what else you are expecting the audience to get this from this project? Got it. అంటే ఫస్ట్ ఇది స్టోరీ ఫ్రాన్సిస్ అండ్ శృతి అని ఇద్దరు కేరళ రైటర్స్ రాశారు. ఇది ఈ స్టోరీ నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నాకు చదివినప్పుడు నాకు స్ట్రైకింగ్ నాకు అనిపించింది, నేను తీసుకురావాల్సింది అనుకుంది ఏంటంటే ద టైటిల్ ఇస్ కాల్డ్ మిస్ పర్ఫెక్ట్. కానీ ప్రైమర్లీ ఏంటంటే మన అందరికీ ఆ కంట్రోల్ అంటే ప్రతి దాంట్లో ఇట్లా పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి, కంట్రోల్ చేయాలి, అది దే ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ గుడ్ యాజ్ ఈస్. దాన్ని ఫిక్స్ చేయాలి, ప్రతి దాన్ని ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే మనం ఫిక్స్ చేయాలన్నట్టు ఉంటుంది కదా. ఐ థింక్ ఐ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ దాట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద షో. ఓకే. ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక డ్యువల్ ఐడెంటిటీ లాగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ట్రైలర్లో లావణ్య లక్ష్మి అని వచ్చింది, అలా జ్యోతి క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంటుంది, అభిజిత్ క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంటుంది. సో దిస్ అబ్సెషన్ ఆఫ్ బీయింగ్ అంటే ఫిక్సింగ్ థింగ్స్, కంట్రోలింగ్ థింగ్స్, దాని నుంచి మనం నా బిగ్గెస్ట్ లెసన్ ఏంటంటే
ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ వాట్ యూ హోల్డ్ ఆన్ టు, వాట్ యూ లెట్ గో, దాని నుంచి మనం ఎక్కువ నేర్చుకుంటాము అని చెప్పేసి. ఐ థింక్ మిస్ పర్ఫెక్ట్ థీమ్ కావచ్చు, అది ఇట్ టాక్స్ మోర్ అబౌట్ దాట్ వన్. సో అది వేరే ఫిల్మ్స్లో కానీ షోస్లో కానీ వచ్చిందని నేను అనుకోవట్లేదు, ఆర్ ఈ దాంట్లో ఈ థీమ్లో అలా వచ్చింది అన్నట్టు అనిపించలేదు. సో దట్స్ వై యూజువల్గా దిస్ పర్టికులర్ థీమ్ క్లెన్లీనెస్ అనేది ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రొజెక్టెడ్ యాజ్ కైండ్ ఆఫ్ OCD, బట్ OCD is something really different. Being cleanliness is like being you want to be neat. Yes. You want to present yourself neat, that's it. But that is not OCD. No. OCD is a Serious real psychological disorder, that is. So what kind of, are you like addressing any kind of disorder in this series? లేదు, అదే దట్స్ వాట్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్ అండి. అంటే OCD లైక్ యూ సెడ్ ఈస్ అ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్, అండ్ దాన్ని లైట్గా అంటే ఇట్ షుడెంట్ బి మేడ్ ఫన్ ఆఫ్ ఆల్సో. సో మేము వీఆర్ టాకింగ్ మచ్ మోర్ అబౌట్ ద పర్ఫెక్షన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్, సమ్మన్ హూ ఇస్ అబ్సెస్డ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ బీయింగ్ పర్ఫెక్ట్. అది క్లీనినెస్ ఇస్ అన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్. క్లీనినెస్ ఇంకా అలా చాలా ఉన్నాయి. సో అలా ఆ పర్ఫెక్షన్ కోసం అబద్ధం ఆడటము ఇలాంటి చేయడం వల్ల ఏం జరిగింది అనేది కదండి, అంతే. So Abhignya, you are like this happening star on YouTube for a long time. You're popular with shorts as well. Then suddenly this shift into OTT. What is that we can expect from you? Because there you will deliver something sketch video లాంటిది అంటే 5 minutes 10 minutes లో you're delivering your lines or whatever, you're delivering your concept and it's done. But OTT లో ఒక character play చేయడం అంటే it's like you should really carry the skin of something the author has written or the director has made you to do so, to get into the whatever audience minds and hearts of the audience. So how is this transition for you? నాకు ఎప్పటి నుంచో ఈ స్కేల్ ఆఫ్ వర్క్ చేయాలన్న ఆశతోనే యూట్యూబ్ ఎంటర్ అయ్యాను. సో అప్పుడున్న 10 seconds ఆపర్చునిటీ కానీ 10 minutes ఆపర్చునిటీ కానీ చిన్న పాత్ర అయినా స్కెచ్ అయినా ఐ యూస్ టు ఓవర్ డెలివర్ in a hope that someday I get to work with amazing actors like them and get to work with amazing directors like Vishwa Garu. So to me definitely scale wise ga gaani prep wise ga gaani oka freedom and space undindi. So adi oka bonus point. షిఫ్ట్ గా ఇంకొకటి చూసుకోవాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలా నేర్చుకుంటాం సెట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా, పర్సనాలిటీ కానీ ఇంప్రాంప్టు కానీ ఇవన్నీ వీళ్ళందరూ ఒక వైబ్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల అది కూడా రబ్ ఆఫ్ అయింది. సో దీస్ ఆర్ ద బోనస్ పాయింట్స్ ఓటీటీకి వచ్చేసరికి. బట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్గా ఐ లెర్న్ అ లాట్ మోర్ ఫ్రమ్ దెమ్. So how did you actually prepare? Because Lavanya is already like a proven actress. Abijeet is there in acting from a long time. So for you, this is relatively new. Ante see sketches and all is different. Lines pandite workout అయిపోతాయి. But ikkada character ఏ పండాలి అంటే you should carry a body language. Everything matters కదా. So you made any preparation for that? తప్పకుండా అండి. ఎందుకంటే జ్యోతి అన్న క్యారెక్టర్ తెలంగాణ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తుంది. సో తన యాస మీద వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది. తను యాజ్ యూ కెన్ సీ షీఈ్ అ మేడ్ బేసికలీ. సో డ్రెస్సింగ్లో వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది. చాలా లేయర్స్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతూ వచ్చింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంట్లో రోజు మనం మేడ్స్ని చూస్తాము. సో వాళ్ళు చున్నీ ఎలా కట్టుకుంటారు. సో లిటిల్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ రియల్ లైఫ్ ఐ డెఫినెట్లీ పిక్డ్ అప్. ఎక్కడైనా అనిపించిందా దీస్ డేస్ మెయిడ్స్ ఆర్ ఆల్సో లైక్ వెరీ పాష్ అండ్ ఆల్ అంత జ్యోతి ఈజ్ అ పాష్. సో హౌస్ హెల్ప్ అనగానే మనం ఒకలాగా ఐ థింక్ ఇట్స్ టైమ్ వి స్టాప్ షోయింగ్ ఆర్ పోర్ట్రేయింగ్ దెమ్ ఇన్ అ సర్టెన్ వే. సో ఇన్ అ వే మిస్ పర్ఫెక్ట్ లో అది కూడా ఆ ఆస్పెక్ట్ కూడా ఉంటుందండి. సో Abhignya in terms of casting, that was also a brief when we were discussing. సో హౌస్ హెల్ప్ అనగానే ఒకలాగా మనం చూడడము, మనం పోర్ట్రే చేయడమే ఒకలా ఉంటుంది కదా, షోస్లో కావచ్చు ఫిల్మ్స్లో కావచ్చు. అది అవసరం లేదో ఇంకా ఐ థింక్ వి నీడ్ టు. నైస్. లెట్స్ గో బ్యాక్ టు Abijeet. Actually after Big Boss you got this huge fame. You became heartthrob of so many. So but కానీ అంటే you become very choosy in terms of taking up projects and all. You're not so quick enough to deliver something on the screen or like whatever. What took you so long to take a project and come back to audience again? See, I don't think so అదేనండి. ఐ థింక్ బేసిక్లీ నాకు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఐ థింక్ ఇండస్ట్రీకి రావడమే నా ఇష్టంతో నేను వచ్చాను. ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ నాట్ సంథింగ్ దట్ ఇట్ వాజ్ ఇట్ హ్యాపెండ్ అవుట్ ఆఫ్ మై ఓన్ ఇంట్రెస్ట్. అండ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఐ డోంట్ థింక్ ఐఎమ్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ పర్సన్ హూ కెన్ డూ అట్ అ స్ట్రెచ్ ఒక 3 ప్రాజెక్టులు లైన్గా చేయాలి అని ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ డూ ఇట్. బికాజ్ నిజంగా నాకు నచ్చాలి, స్టోరీ నచ్చితేనే ఐ థింక్ ఐ వాంటెడ్ టు గో అహెడ్ విత్ ఇట్.
and I think మధ్యలో I think there was Modern Love, and then there's this. So మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ అని కాదు, ఒక 3 ప్రాజెక్ట్ లైన్గా చూస్తే you'll understand what I'm trying to do. Okay. So I think when you look at the bigger picture, you'll know what I'm trying to do. I don't want to that's where I want to, like, that's the space that I want to occupy also. Okay. Doing meaningful content is something that's very high on my list of the kind of content I want to do. అంటే బిగ్ బాస్ అవగానే ఇమీడియట్గా యూ డిడ్ సమ్ యూట్యూబ్ ట్రావెల్ వ్లాగ్స్ కదా? Yeah, I think I was just randomly posting stuff on YouTube. Okay. మొన్న నేపాల్ పోయినప్పుడు ఒక పెద్ద కథ జరిగింది. So I think that is what you're referring to. Yeah. Yeah. So you went to some other destinations also, not just Nepal. I seen you some other videos. I don't know. Have you seen me somewhere? Yeah. So ante adi uruknena, just it's like, or you're sending any message through those videos? లేదండి, అది నాకు వెరీ లైక్ అందరూ అంటారు లైక్ యూనో యూ షుడ్ బీ మోర్ యాక్టివ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. ఐ ఫీల్ లైక్ ఇంతకంటే ఎక్కువ నేను ఏం చేయలేను, నా వల్ల కాదు. ఏదో వెళ్ళింది అక్కడ ఒక వీడియో తీస్తాను, అలా పెడతాను అంతే. సో ఇఫ్ దాట్ ఈస్ లైక్ యునో travel situation, yeah, I think I travel quite a bit, I guess. Okay, and director garu, tell me, all these 3 people, of course Lavanya is like in a happy starlet, Abijeet recent ga Big Boss toti he got one new set of fans, and Abhignya is quite popular on YouTube. అంటే ఆ పాపులారిటీ బేస్ చేసుకొని వీళ్ళని కాస్ట్ చేస్తారా, ఆర్ దే రియల్లీ ఫిట్టింగ్ ఇన్ టు ద షూస్ ఆఫ్ ద కాస్ట్? ఆనెస్ట్ చెప్పాలంటే అస్సలు లేదండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవాళ మార్నింగే మాట్లాడుకున్నాము. ఏంటంటే ఇట్స్ ఫర్ ద యాక్టర్స్, దే ఆర్ అమేజింగ్ పర్ఫార్మర్స్, అందరు ముగ్గురు. దానికోసం అంటే మార్కెట్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారా, దట్స్ సెకండరీ, అది తర్వాత వస్తుంది. అంటే రిలీజ్ టైంలో ఆలోచించే విషయాలు అవి. ప్రాజెక్ట్ అంటే స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రైమర్లీ ఈ క్యారెక్టర్కి ఫిట్ అవుతారా, వీళ్ళు ఎంత మంచి పర్ఫార్మర్స్ అన్న దాని బేస్ మీదే. Did you audition them or? Yeah, for few aspects and for few characters, but otherwise అంటే వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు అంటే యాక్టర్స్ వాళ్ళని చూసాము ఆల్రెడీ, దే గుడ్ పర్ఫార్మర్స్. ఐ డోంట్ థింక్ ఆ బేసిస్ మీద తీసుకోవడమే తప్ప ఎలా వీళ్ళని అంటే ఈ షో ఎలా మార్కెటబిలిటీ అది ఆలోచించాల్సిన నీడ్ లేదు. Okay. Anyway, it's being on Hotstar, so obviously you don't need Exactly, the marketability aspects for the show. It automatically gets reached. So starting with an Abhijeet, tell me, the show is titled Miss Perfect. What is that perfect quality or characteristic or habit you actually have in real life? She is Miss. I'm far from perfect in the. No, in general, I'm asking you. That you must be perfect at something, no? In general, I'm asking. I'm not perfect at anything. I'm in the pursuit of perfection. Okay. That's what I'll say. I think ఏ పని చేసినా it's worth doing well అని నేను అనుకుంటాను. లేకపోతే it's not worth doing at all. And as far as films are concerned, that's how I see it. ఇది పూర్తిగా నచ్చి చేస్తే ఎక్కడైనా సరే ఈ సినిమా దొబ్బిందిరా అని అక్కడ మధ్యలో అనిపించిందంటే that's a failure. Yeah. If you don't believe it yourself, why should somebody watch it? Yeah. So that happens only when the script is strong. Yeah, so that's when you will love it till the end. I try to go ahead and do the project. So that's a small, ఒక చిన్న ఉదాహరణ బేసిక్గా. Okay, what about you, Lavanya? నాకు కూడా అదే, నేను చేసిన క్యారెక్టర్ నేను పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి, అది నా కోరిక. అండ్ దట్స్ వాట్ ఐ స్ట్రైవ్ ఫర్. I give it all to any character that I do, and I don't keep any restrictions on that. And besides that, in personal life lo, if you keep the professional life separately, I mean, I strive for perfection. But there are few things I like imperfect also. So, but if I'm cooking, I think I'm a little crazy on that. If I don't like what I cook and the taste is not correct, I don't give it to people. Okay. Or I just discard it. It has to be perfect, because if I'm making something, it has to be from, I believe that you cook from your heart. So if that's not perfect, I don't take it to any other person. Don't feed them. Cool. What about you, sir? That's a perfect answer అండి. ఇంకా దాని తర్వాత In pursuit of perfection. pursuit of perfection is more important అది. So I'll talk about more about this with you. One second, let her answer. yes. పర్ఫెక్ట్ అంటే రొటీన్లో పర్ఫెక్ట్ నేను. లైక్ Okay. ఐ మేక్ షూర్ దట్ That ఐ discipline, వర్క్ everyday అవుట్. discipline. ఐ వర్క్ అవుట్ ఎవ్రీ డే. అండ్ పర్సనలీ అంటే ఐ మేక్ షూర్ ఎవరైతే నాతో ఉన్నారో వాళ్ళు 100% ఉండేలా అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయాలి అని ట్రై చేస్తుంటా, బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ బ్రోకెన్. సో వెన్ వీ హ్యావ్ కాన్వర్జేషన్స్, I want you to feel most comfortable.
సో ఐ ట్రై టు బీ యాజ్ గ్రౌండెడ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఐ థింక్. సో దానికోసం స్ట్రైవ్ చేస్తాను. Nice. You know, coming to when you look at great artists and all, you know, Leonardo da Vinci, they say like, you know, మనం అంటే ఇప్పుడు మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ మిస్ పర్ఫెక్ట్ ఏమన్నా అంటున్నాం కానీ యూజువల్ దే సే బ్యూటీ లైస్ ఇన్ ద ఇంపర్ఫెక్షన్ యాక్చువల్లీ, యూనో. సో యాజ్ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్ when you are made to direct this particular project where the lead actress is striving for perfection or whatever, so how do you see it that, you know, because usually అంటే నార్మల్ ప్రజలకి ఇట్ మైట్ నాట్ వర్క్. ఒక పాయింట్లో చూస్తే ఇంత పర్ఫెక్షన్గా ఉంటాం అనేది ఇప్పుడు చాలా ఖాళీగా ఉన్న వాళ్ళే అంత ఇల్లంతా క్లీన్ చేసి అలా పెట్టుకోగలుగుతారు. చాలా బిజీలో ఉండేవాళ్ళం ఆబ్వియస్లీ అవర్ వార్డ్రోబ్ ఆర్ లైక్ వాట్ ఎవర్ షూ షెల్ఫ్ నుంచి వార్డ్రోబ్ వరకు ఈజ్ ఆల్ మెస్సీ ఆల్ ద టైమ్ కదా. సో ద కనెక్టివిటీ పార్ట్ ఎలా ఉంటుందని మీరు అనుకున్నారు యాజ్ ఎ క్రియేటర్గా? మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే తను పర్ఫెక్షన్ కోసం చేసే ప్రాసెస్లో ఏం జరిగింది అండ్ అక్కడ నుంచి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ దానివల్ల వచ్చే రిపర్కషన్స్ ఏంటి అన్నది దట్ విల్ బి మోర్ రిలేటబుల్. సో ఐ వాంట్ టు బీ దిస్ అనేది లైక్ ఐ సెడ్ ఇందాక చెప్పినట్టు మనకు వాట్ యూ వాంట్ వాట్ యూ హోల్డ్ ఆన్ టు కంటే వాట్ టు లెట్ గో అనేది దట్స్ అ వెరీ రిలేటబుల్ థింగ్. అంటే ఎవ్రీవన్ నాకు ఇట్ టుక్ మీ వెరీ అంటే చాలా టైం పట్టింది. ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ గురించి కానీ ఒక సీన్ చేసేటప్పుడు కానీ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి, ఇది ఇలా ఉండాలి, అది కలర్. ఎస్టర్డే ఐ వాస్ షోయింగ్ ద ట్రైలర్, ఐ వాంటెడ్ ద కలర్స్ టు బి రైట్. సో అలా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా, అది ఉండాలి అని ఉంటుంది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ నో ఆ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే అనేట్టుగా అంటే వీ కెన్ గో క్లోజర్ టు దాట్, బట్ దెస్ నో సచ్ థింగ్ యాజ్ అ పర్ఫెక్ట్ షాట్. అలా పర్ఫెక్ట్ అది లేదు. సో దాట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ స్ట్రైవింగ్ ఆర్ ఇన్ దట్ పర్సూట్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఐ థింక్ దట్స్ వెరీ రిలేటబుల్. అందరూ రిలేట్ చేసుకునే ఆస్పెక్ట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. Sometimes where there's imperfection in the shot, and sometimes you go ahead and do a little extra. Sometimes you just don't want to say the certain dialogue because your expression, you're feeling it a lot. So expression, though, a lot of time people just, you know, express and give a shot. As you know, improvisations, all those are imperfection according to obviously the shots in movies. Kani appudu they come out better than anything else. Yeah, that also happens. So, you know, all three of the actors, you have one common connect. It looks like, you know, you have done YouTube, let's say it's small screen. You have also done TV earlier, you know, before making your debut on silver screen. You have, like, you were on Big Boss anyway. That's also again on TV. Like, any that small screen connect, you know, that helped you translate it as something onto this OTT platform, or like no connection I at don't all? remember anything I did on that. బట్ ఒకటి కామన్ పాయింట్ నేను మెన్షన్ చేయాలనుకున్నా. సారీ టు You did one reality show, right? You were part of one reality. Get Gorgeous. Get Gorgeous. I was like so young. Yeah. I just came to Bombay and I got my first ad. God was kind, and and first I got my reality show, and then from there I got eliminated. Immediately I got my phone, and in my phone I got selected for the ad, which I did. So I think everything was so destined. Kani atarvata I was sitting at a cafe coffee day, and you know someone came to me and they were like, you know, there's a show you want to do. I said okay. So ala ochindi. So I didn't really make an effort for that. Kani chinna show, it was only for 3-4 months maybe, and I just realized I am not made for that because I get bored of the same thing if I do for too long. You know, naku very variation cheyali. Anduke if you see all my work that I've done before, then none of them are similar to each other. You know, they work or they don't work at the very vishayam. Kani I don't repeat the same character that I've done. So anduke I felt this TV shows are not for me because I'm a person who get bored very easily, and then I won't be able to give my 100%. So that was one thing, but I definitely learned few things from the show. I did not know much about acting. I did only my theatre workship. Atarvata first proper, you know, acting thing. But then my first movie, I learned, it was like acting institute for me. Anni nenu first movie nunchi nerskunnanu. Yes, you were saying something, Abhignya. No, just common point and I forgot. Oh, sorry, you. It's a common point. Yeah, common point. Cool. Sorry, I'm so sorry. I was imagining you in a coffee shop. So what a lovely thing to happen. So Yeah, that was. Cool, you know, Destiny. you worked in you know, huge number of films, you know, more than like 20 plus films. So in films, like sometimes you can change the line, you know, sometimes you can ask the director to move little away from the script, and you can alter on the set also. But when it comes to OTT, the script gets locked, you know. Nothing like that. Actually, Okay. ఇక్కడ కూడా చాలా improvisation చేసాము, and he's Oh, very. did they really give scope for that? Yeah. Usually they say, you know, they lock the script once it is locked. It is. అంటే
అంటే లాక్ అయిన స్క్రిప్టే చిన్న చిన్న ఇంప్రొవైజేషన్స్ విచ్ విల్ ఓన్లీ యాడ్ టు ద క్యారెక్టర్ టు ద నరేటివ్ అలాంటివి. I mean, locking script is one thing, but when you're performing, up to a bit different situation, right? Sometimes I don't feel like, oh, why I'm saying this. Then luckily he was so nice to, like, you know, always being there and trying to understand. And he used to always come in the morning and discuss scripts with all the actors. So yeah, I think that really helped for us. No, Lavanya, like when you are in the like prime of your films, you know, doing so many films every year. So that there is this number game always, you know, this year and that year. Now that you are in OTT also, you know, people say, no, it's not like that. Here we say, no, there are some actresses who are like, you know, they're like method actors, they're proven like the Radhika Apte. If you talk about her, you know, Netflix, you know, on almost every other show you see Radhika Apte. There are some actresses. So are you trying to, you know, get into some, you know, big slot like that, like, you know, it has Telugu OTT ante Lavanya Tripathi kind of. Alanti em ledu actually. I'm just doing what I like, and I've always been like that. I got into this number game initially of my career, and this one thing I think under the jarugutundi under actresses though, where people come and tell you ilanti movie cheyali alanti cheyali, and I came in a time when there was transition happening, where we are coming from mass movies to more realistic movies, and my first movie was a very realistic movie, and naku alanti characters chaala ishtam, kani there were not too many characters like that. Anduke, you know, I did few movies which were not exactly what I enjoy doing, but you know, it was important for me to survive in the industry. So appudu ade chesanu. I don't regret. I had great fun dancing because I love dancing and doing all those things. True. But adu naku it was like a cakewalk for me. Naku challenge ledu in any of those movies. Kani malli Happy Birthday lo naku malli, you know, Happy Birthday and then Chau Khabru Challaga, all these characters were challenging for me, and I hope people, you know, come to me with more such scripts. So before closing, you know, I'll ask you one last question. Sure. How did you actually feel when, you know, Chau Kabur Challaga and Happy Birthday didn't work at the box office? Honestly, I think I've passed that stage where I feel bad anymore. Obviously, sometimes the way you see the script, people don't see it like that. What I saw in Chau Khabru Challaga was a woman getting remarried. There are two women who are getting remarried, coming from a very dark place, and I saw that. I saw a very progressive mind. Kani chala mandiki they saw something else in the story, which I totally understand. You know, we have to cater to the mass audience. And then Happy Birthday I did because I wanted to do it. I enjoyed doing it, and appudu kuda, you know, when even some few people come to me and they tell me, you know what, really enjoyed the movie, I really feel happy. I was like, okay, because what I saw they were able to see as well. True. So end of the day, I think I'll feel like a failure if people tell me I didn't do well. Of course. కానీ అందరూ నా కోసం బాగా రాస్తారు. They always praise me. Thank you so much for that. So when they write that, I feel very happy. So I feel bad that movie didn't do well, but I'll feel like a failure if they write I didn't do well. So that's my concern. Cool. I wish you all, you know, good luck you so on that note for Miss Perfect. Thank you for the lovely questions. Thank you so much, and I hope like you keep on, you know, picking such good characters in Thank both you those, so you know, Chau Kabur Challaga and Happy Birthday. You both are different and good actually, though they Thank didn't you so work for us on the whole. At least, you know, your character worked. Thank you so much. Yeah, thank you so much for giving me the opportunity to talk to you. That's all for the now, guys. From Miss Perfect team and me, please keep connected to Gulte.com. Hey guys, this is Janvi Kapoor and you're watching me on Gulte.com. Hi guys, nenu mee Rakul and meer chustunaru Gulte.com. Hi guys, it's me Rashi Khanna and you're watching me on Gulte.com. And you're watching us on Gulte. If you like the video, please like, share and subscribe. Only love to you.